Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele ni kuhusu masuala ambapo baada ya muda mrefu kutoka Shakahola itaanza kupokea miili yao kuanzia tarehe 26 Machi mwaka huu. Akizungumza katika makao ya hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi, daktari na mpasuaji wa serikali Johansen Adur amesema zoezi hilo litatanguliwa na ushauri nasaha kutoka kwa wanafamilia kabla ya kuachilia miili hiyo kwa familia husika. So far, the government chemists have identified a total of 34 bodies which have been linked to relatives, and we are going to start releasing the bodies from next week on 26th. The process include logistics, which we are currently undertaking this week, which is organizing for counselors who will counsel these people, and also contacting the relatives who will come here for the purpose of taking their loved ones. So we've done that, we've contacted them, and the first batch will be arriving on 26th. What will happen is the relative will come, and they'll have to come with a letter from the chief so that we can be able to identify these persons as the real relatives to these victims. Secondly, they'll have to come with the person who donated the DNA, because this is a person who was directly linked to the. Kwingineko, muungano wa walimu wa shule ya msingi nchini Kenya KUPPET umeipa Wizara ya Elimu siku 7 kupeana ada ya shule kwa taasisi za masomo, la sivyo itawaamuru walimu wakuu kuwarudisha watoto wao nyumbani. Muungano huo unasema kuwa shule hazifanyi shughuli za maabara, michezo na shughuli zingine kwa sababu hazina fedha za kutosha, kwa madai kuwa pesa ambazo zilitolewa ni chini ya 30%. Hata hivyo, KUPPET pia imepinga vikali wazo la kupunguza kiasi kinacholipwa na serikali kwa kila mwanafunzi, ikiomba serikali kuwekeza pesa za afya ambazo ilikatisha kwa sekta hiyo. That only President Ruto can avert further damage. For that reason, we appeal directly to the President to stop the hemorrhage in the education budget. Our clarion call, and from our mother union, Education International, wapatia Ministry of Education siku 7 wao wametuma pesa zote katika mashule zetu. Lasi hivyo tuambie walimu wafunge shule, watoto waende nyumbani mpaka ile siku pesa zitakuwa. Kwingineko, kamati ya afya ya bunge la kitaifa limetenga takriban shilingi bilioni 1 kwa hospitali ya kufundisha rufaa na utafiti ya chuo kikuu cha Kenyatta ili kuwezesha kituo hicho kufanya maendeleo ya miundombinu. Mwenyekiti wa bodi Profesa Olive Mugenda alisema baadhi ya mashine hizo zinahitajika haraka ili kupunguza muda wa kusubiri na ongezeko la wagonjwa wa saratani katika hospitali hiyo. Mugenda pia aliambia kamati hiyo hitaji la mashine ya kizazi kijacho ya kutengeneza ramani ya vinasaba ili kupunguza gharama ya kusafirisha sampuli hadi Afrika Kusini ili kutambuliwa. To encourage people to let's have discussions on how we can coexist. This hospital as a saga and the university as an institution. You also have CDC here, you have WHO which are here. So we look at how this family can exist and work in a harmonious way. Even though this land actually this hospital is built on KU land, because the idea came up when we were in KU. We requested, and the members of parliament said they will consider that we get the lease for where the hospital is. Na kwingineko, gavana wa kaunti ya Kisii Simbarati amemteua mwenyekiti wa bodi ya utumishi wa umma kaunti hiyo Elijah Obebo kuwa naibu gavana wa kaunti ya Kisii kufuatia kuondolewa kwa aliyekuwa naibu gavana Robert Monda na bunge la Seneti. Gavana Rati amemteua Abebo kwa wadhifa wa naibu gavana na kupeana jina lake kwa bunge la kaunti kupigwa msasa ili kuidhinishwa na bunge hilo kuwa naibu gavana rasmi. Pursuant to provision of section 32T of the County Government Amendment Act 2012, as led with the provision of the Public Appointment County Assembly's Approval Act number 5 of 2017, I do here nominate the following person as on below for the position of the Deputy Governor for the vetting and approval by the County Assembly. Name: Mr. Elijah Obebo. ID number 16 00 41 84.
I just hope that the right procedure was followed, and I pray if this is what is going to help our county government to deliver, then so be it, because we have engaged in a pull and back and forth, but we don't want to delay development anymore, because they are saying that the fights in the county between the executive and the assembly is what's delaying our development. The governor had 14 days to nominate a candidate who is fit for that position, and this afternoon we have received in the assembly through the speaker the name of one Elijah Bebo, as currently is the chair of the service board. And we had told the governor that he should give the seat back to Nyaribari, which he honored. He has done the same. Elijah Obebo comes from Nyaribari, Chache, where Dr. Robert Monda, the former... Na kwingineko, chama cha wamiliki wa matatu MOA kimeibuka na kufyatua hatua ya kuapa kupinga mpango wa kukandamiza magari ya huduma za umma barabarani. Haya yanajiri siku moja baada ya katibu wa baraza la mawaziri wa barabara na miundo msingi Kipchumba Murkomen kutangaza hatua madhubuti zinazolenga kuzuia ongezeko la visa vya mauaji ama visa vya ajali barabarani. Kama chama hicho kilisema agizo hilo lilitolewa bila mashauriano. Hata hivyo, akihutubia wanahabari Jumatano jijini Nairobi, mkurugenzi mtendaji wa MOA Patricia Mudheu hata hivyo alikariri wasiwasi uliotolewa na waziri huyo, akibainisha kuwa utekelezaji wake wenye mafanikio unahitaji juhudi za pamoja. There is a need for consultation between PSV industry players to address concern. And as an association, we recognize the concerns raised by the government. However, we strongly believe that collaboration and dialogue between industry players and the government are critical in tackling issues related to road safety. As a result, we ask the government to engage in a joint discussion with us to develop comprehensive short-term and long-term solution to establish national road safety campaign in partnership with NTSA and Traffic Department. We need to change whatever we normally do, because going on crackdown is not going to help us in terms of bringing the accidents down. Kwingineko, serikali imetakiwa kubuni mipango maalum ya kuwasaidia watoto wenye changamoto za kimaumbile ili kuwawezesha kufanikisha elimu yao. Wakizungumza kwenye hafla iliyowaleta pamoja zaidi ya watoto 200 kutoka shule mbalimbali Bungoma kwa michezo na burudani, wanachama na klabu ya Rotaria wamesema ipo haja kwa serikali kuboresha maisha ya watoto hao kwa kuwapa mahitaji ya kimsingi ili kufanikisha masomo yao. Aidha, wazazi wametakiwa kuwajali watoto hao kwa kuwajulia hali kila wakati wakiwa shuleni badala ya kuwatekeleza, ili wakisema hii ni njia mwafaka ya kutangamana nao na kuwapa tumaini maishani. I would want to urge the county government of Bungoma and all the leaders that if we can have frequent programs like these ones, they will come to help us, like looking after these kids, because tayari wamesahaulika kidogo. That is why tunakuja na those special programs for them. Yeah, they have special needs like the wheelchairs, like the hearing aid, like the hizo brails za kuni, like the sticks hizo za kutembea, and so many other things. The diapers, they need the diapers. Kama wale watoto wa autism wanahitaji pads like the girls, and every other thing. The essence of these events is to ensure that our children, all, whether with special needs or not, have an opportunity to celebrate, an opportunity to feel needed, treasured, celebrated. This is important as a part of their normal developmental needs, and we in Rotary. Changamoto ambao tumepata kwa hawa watoto ni kwamba ni kama wamesahaulika na sisi wananchi, na wamesahaulika pia na wazazi. Mimi kama mwenyekiti wa board of management ya Jacaranda Special School Kisumu nimeshuhudia haya. Unapata watoto wanatupwa kwenye shule, hata wakifunga wazazi hawana haja ya kuja kuwachukua. Ningelipenda kuhimiza wazazi ya kwamba hawa ni binadamu kama sisi, ndiposa sisi kama wanarotaria tumejitokeza
kuungana nao kila mwaka ili tuweze kucheza nao na wajisikie kwamba wanahitajika katika na wananchi wa. Kwingineko, kwenye masuala ya vijana wasio na ajira wameshauriwa kuingia kwenye tovuti ya mamlaka ya ajira ya kitaifa na kuanza kutuma maombi ya ajira kulingana na kozi walizofanya. Haya yanajiri baada ya upungufu wa ajira kwa vijana humu nchini, huku vijana hao wakiraiwa kutuma maombi ya ajira katika tovuti hiyo ya serikali. Mshauri wa masuala ya kisiasa katika ofisi ya Rais Karesi Nzai ametangaza kuwa tovuti hiyo haina ubaguzi bali inaorodhesha kila kijana anayetuma maombi hayo. Hata nafasi za kazi zile ambazo ziko hatukuzileta kwa watu wa upinzani peke yake. Tuna nafasi 2,000 ambazo wale nurses wote wanaweza kuapply, apply. Msikae nyumbani mkasema hakuna kazi. Kazi ziko, kuna watoto wamesoma, wamefanya nurses na wanaweza kusaidika. Pili, muingie kwa ile portal yetu ya National Employment Authority. Tuna kazi hapo. Rais ameenda nje, amezunguka, ametuletea nafasi. So hakuna haja ya kusema ati lazima nijulikane na fulani ndio ni apply hiyo nafasi. Kuna nafasi 8,500. Ingieni vijana, muende kwa hizo Na kwingineko, wakulima katika kaunti ya Pokot Magharibi wamenufaika na mbegu za mimea mbalimbali zikiwemo za mahindi zenye thamani ya shilingi bilioni 6 kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo. Mbegu hizo zinalenga kutatua tatizo la njaa wakati wakazi hao wanakumbwa na kiangazi kikubwa na kuhimizwa kugeukia kilimo ili kutatua mizozo inayoshuhudiwa katika maeneo hayo. Kuhusu wizi wa mifugo, kilimo ikitajwa kuwa uti wa mgongo kwa jamii katika lishe. Nashukuru sana gavana wetu kwa serikali kuu, pia tunashukuru kwa sababu wameungana na kaunti. Tunaona mambo ni transparency. Hata vile aliroteshwa kama mtu number 1 kwa Republic of Kenya, ambao viti yake huwa anafanyika wakati ambao ni mchana, sio usiku. Kwa hivyo tunafurahi sana kwa hii kaunti ya West. Baada ya hii mwaka 3 mwaka 5 katika msimu huu hizi vyakula zimesambaa katika kaunti yetu na iko faida mingi. Saa hizo perennial crops ama zile mimea ambaye inachukua muda mrefu. Kwa hivyo nawasihi wakulima wetu, siku ya leo mkipewa mbegu, hebu tupeleke hizo mbegu kwa shamba ili tupunguze mambo ya njaa. Tunajua njaa inatuletea changamoto nyingi sana na inaleta pia utofu wa usalama. Kwingineko, kesi 2 zilizowasilishwa kotini kupinga sheria ya bima ya afya ya jamii, sheria ya afya ya kimsingi na sheria ya huduma za kidijitali za afya. Hata hivyo ilisikizwa hii leo na mahakama mbele ya majaji watatu, Alfred Mabea, Robert Limo na Freda Gadhiru Mugambi, kutoa hukumu kuhusu maamuzi ya sheria hiyo. Mawakili wa mashirika yanayopinga sheria hizo wanasema kuwa zinakiuka katiba na haki za kimsingi za Wakenya. Kesi hiyo iliwasilishwa na Joseph Enoch Oura, muungano wa madaktari KMPDU, muungano wa wafanyikazi wa umma, muungano wa People's Health Movement na chama cha wachuuzi humu nchini. In NHIF represents paragraph 9. Paragraph 9. Yes, identifies NHIF coverage. Correct, my lord. NHIF coverage in the informal sector, which represents 83% of the total employed individuals in Kenya, is challenging for various reasons. And I pause there. This informal sector comprises the largest workforce in this republic. It is 83%, meaning the category of so-called formal sector is a bare 17%. And it's this 17% that has been bearing the financial burden. Here, it says very clear that you will not be able to access, I quote, such registration contribution is a precondition of dealing with, page 113, subsection 5 at the top is dealing with. So I want to go pay my rates for my property, and I'm being told, Tiri, they're showing that you're not registered. Social health. I'm sorry, you cannot pay. But these are my rates, I'm paying for my property. No. That's what the law says. And then you say, but I'm registered. Tiri, you're not up to date. That's what it says here. Accessing
public services from the national government, county government, or a national or county government entity. I want to fly out. KCA tells me, Tiri, shows that you cannot fly out. That's what the petition is saying. My freedom of movement has been curtailed. This is irrational. How? What is the nexus? There's nexus between healthcare and my accessing, say, for instance, Arthur House. That is a lamentation that this is overreaching. Kwingineko, tukisonga mbele kwenye kaunti ya Kakamega, maafisa wa DCI wameanzisha uchunguzi kuhusu mbolea feki iliyotolewa kwa wakulima eneo la Malava, kaunti ya Kakamega, baada ya taarifa na kupata magunia yaliyopakiwa mbolea gushi. Wakulima katika kaunti ya Kakamega wametaka serikali kuwachukulia hatua maafisa wa kaunti hiyo kwa madai ya kuwauzia mbolea gushi na kuhatarisha mazao yao msimu huu wa upanzi. Maafisa upelelezi wamenasa magunia 700 ya mbolea ambayo inasemekana kuwa na mawe kulingana na wakulima hao, huku wakitaka mamlaka husika kurejesha pesa zao, huku waziri wa kilimo wa kaunti hiyo akikana madai hayo. Sana vile nilifungua yangu nikapata mfuko moja ni mawe, nikajota maji nikaweka kwa sahani nikamwagilia maji. Sasa ni rangi inatoka lakini mbolea yote inapaki ni mawe tu. Nimekuja na mfuko mmoja washuhudia wajue ni nini iko ndani. Wamethibitisha na zingine ziko ndani, hapa ni mawe tupu, hakuna kitu kingine kama mbolea. Haiyeyuki, yote tu ni mawe. Sasa nimeshindwa mimi mama jua kali tu hapa sokoni, nimetoa shilingi zangu hizi 8,000 hizi, nitatoa wapi mbolea nyingine ndio nipande? Tumepata mbolea ni mawe. Sasa ni maombi yangu ni kwamba tulikuwa tuchatoa pesa wengine na wengine wametoa pesa. Tafadhali mrudishe pesa zetu alafu tuchue namna tunaweza kupata mbolea. Nilikuja hapa tarehe 5 nikapiga laini hapa nikanunua mbolea ya mifuko 8 ya 25 kg. Kasidi ndio hii. Sasa baadaye tukasikia fununu kwamba mbolea yenye tumeletewa ni mawe. Hatukuwa hata tumefungua sasa. Our fertilizer was tailor-made. My technical team, led with my director farm inputs, had moved around within the county and we tested our soils in different forms, even including our partners that are very specific about soils. We did that and we learned that it was important for our soils and for our people of Kakamega to get a tailor-made fertilizer, that we ended up providing the specifications to the procurement department to get us the right fertilizer for the people of Kakamega. Na kwingineko, gavana wa kaunti ya Migori Ochilo Yako amekashifu serikali kuu akidai imelemaza shughuli za kaunti katika sekta ya kilimo, akielezea kuwa serikali kuu imechelewesha kutuma pesa za magatuzi kwa muda. Gavana Yako akitaka sekta ya kilimo kugatuliwa ili kufanikisha kwa haraka shughuli za kilimo ili kutatua matatizo yanayowakumba ama yanayoikumba sekta hiyo kwa kutoa fedha za kaunti kwa muda. Amezungumza hayo akiwa katika hafla ya kutoa mbegu za kima cha shilingi milioni 28.1 za mahindi eneo la Wendo kwa zaidi ya wakulima 10,000 ili kuimarisha kilimo kaunti ya Migori. And immense agricultural potential. That is why we have upped our game from allocating 5 million shillings in the last financial year to allocating 21 million shillings specifically for seeds. 28 million shillings specifically for seeds. We are also employing in this season 20 extension services workers. We have acquired tractors and we are making it available for our farmers. They are limited in number, but we also have limited resources. And it would be our prayer that the national government devolves all the resources that are required for agriculture. Now wabaki na mambo ya policy na research. Hizi mbegu zitaletwa mpaka kwa wodi yako across all the 40 wards katika county hii yetu ya Migori. Hatutaki shortcut ambayo kwa sababu wewe uko karibu hapa na Lichota unakata shortcut, unaongea na waziri, unaongea na nani, unaongea na mwingine unapewa.
Kwingineko, tukisonga mbele, chuo kikuu cha Kenyatta kimesimamisha masomo kwa muda wa siku 3 ili kutoa fursa ya kuomboleza wanafunzi waliofariki katika ajali ya barabara Jumatatu usiku. Katika taarifa siku ya Jumanne, naibu chancellor wa chuo hicho alisema shughuli za masomo zitasitishwa kwa siku 3 kuanzia tarehe 20 leo hadi 24 mwezi huu. Haya yalijiri huku wanafunzi waliojeruhiwa katika ajali hiyo wakisafirishwa kwa ndege hadi jijini Nairobi kupokea matibabu maalum. Hata hivyo, juzi Jumatatu usiku, basi la chuo hicho kikuu cha Kenyatta liligongana na lori katika eneo la Maungu Voi, kaunti ya Taita Taveta. Wanafunzi hao waliokuwa wakielekea Mombasa kwa ziara ya kimasomo ambapo ajali hiyo ilipotokea. Of course, from tomorrow all classes have been cancelled to give room for the students to mourn and to console with those who have lost their loved ones. And losing a comrade is like losing so many lives. I want to urge you to remain calm and keep us in prayers and continue standing with those who have lost their loved ones. Kitisha sana na ni jambo ambalo linishtua kama kiongozi mdogo wa vijana. Ni jambo baya zaidi kumpoteza kijana mdogo. Hatusemi ni vibaya kupoteza mtu mkubwa, lakini ni jambo hata baya zaidi kumpoteza kijana wadogo ama vijana wadogo ambao ni tegemeo wa jamii. Kwa hivyo niliweza kushangazwa na kuhuzunika hata zaidi kwa sababu wale vijana walikuwa na nia na malengo makubwa katika maisha yao ya baadaye, hata kusaidia wale ambao ni wazazi wao. Ningeweza kuambia familia zao kwamba wakati huu mgumu tunaweka mikononi mwa Mungu, tunaweza kuwaweka katika maombi, tuweze kuombea wote kwa sababu hili ni jambo gumu la kulipitia, na tuweze kuwafika karibu, tuwasaidie kwa njia yote ile ambao watakuwa wanataka. Yangu ambalo ningeweza kuomba kama kiongozi wa vijana ni kwamba wale madereva wetu waweze kuwa makini na waweze kuwa waangalifu, haswa katika msimu huu ambao tumeweza kuandikiza vile visa vya ajali ambavyo ni vingi. Kwa hivyo tunaomba madereva wetu, hata serikali inapoendelea kufanya na kuweka ile mikakati yao, madereva wetu nao pia waweze kuwa waangalifu kwa zaidi, kwa sababu tunapoteza watu wengi na ni jambo ambalo linahuzunisha sana. Na mtazamaji, je, unaifahamu taifa la Ethiopia? Kulingana na kalenda ya taifa hilo inayoitwa Gregorian, isiyo kawaida na ile ya mataifa mengine, sasa hivi liko kwa mwaka wa 2017, miaka 7 nyuma ya kalenda ya dunia na taifa la Kenya. Septemba mwaka jana, taifa la Ethiopia liliingia mwaka 2017, ikionyesha tofauti wa kalenda ya taifa hilo ya Coptic inayotumiwa nchini Ethiopia. Ndio inayofanya taifa hilo kuwa nyuma kwa miaka kadhaa ikilinganishwa na mataifa mengine ulimwenguni. Masinzilu amezamia kutujuza kuhusu kufahamu taifa hilo la Ethiopia. Unaweza dhania dunia yote iko katika mwaka wa 2024, ila mambo ni tofauti katika taifa la Ethiopia. Kwani mwaka uliopita mwezi wa Septemba ndipo nchi hiyo iliingia katika mwaka wake wa 2017. Taifa hilo lina kalenda mahususi ambayo inaashiria kwamba liko miaka 7 au 8 nyuma ya ulimwengu wote. Kwa sasa kuna sherehe kubwa zinazoendelea nchini humo kusherehekea mwaka mpya. Mataifa ya pembe ya Afrika yanatumia kalenda sawa na ile ya kale inayotambulika kama Julian, ambayo iliwacha kutumika katika mataifa ya magharibi karne ya 16. Kalenda ya Gregorian ndiyo imepitishwa kutumika kwa sasa kote ulimwenguni, ambayo ina siku 365 kwa mwaka wa kawaida na siku 366 katika mwaka mrefu. Kalenda ya Coptic inayotumiwa nchini Ethiopia ndiyo inayofanya taifa hilo kuwa nyuma kwa miaka kadhaa ikilinganishwa na mataifa mengine ulimwenguni. Tofauti ya idadi hiyo ya miaka inakusudiwa kutokana na kwamba kanisa la Orthodoksi la Ethiopia linapinga kuwa Kristo alizaliwa katika misingi ya kanisa Katoliki la Roma. Kwa upande wake, kanisa la Ethiopia linafuata kalenda inayohusishwa na hesabu ya matamshi, yani
mimba ya Yesu na wala sio kuzaliwa kwake. Imani inayoendana na mwanahistoria ambaye alifikia hesabu hizo ikilinganishwa na kalenda ya Gregorian ambayo iliwekwa katika hesabu ya mwaka ambapo Yesu alizaliwa. Mwaka katika nchi ya Ethiopia ina miezi mitatu katika kalenda yao. Miezi 12 ina siku 30. Mwezi wa mwisho ni mwaka wa kawaida wa siku 5 na mwaka mrefu una siku 6. Nikiripotia runinga ya EBN, jina langu ni Masinzilo. Shukran Masinzilo kwa ripoti hilo kuifahamu nchi ya Ethiopia. Natumai mtazamaji ameweza kuifahamu jinsi kalenda ya taifa hilo haliendani na mataifa mengine, ambapo ipo nyuma miaka 7, ambapo taifa la Kenya liko kwenye mwaka 2024, ambapo taifa la Ethiopia liko kwenye mwaka 2017. Ni yetu kwa sasa mtazamaji, tuliokuandalia majira ya saa 1. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi. Jina langu ni Emmanuel Maro.